хочу представить вам директора по продажам компании Wolf Джима Магола. Поприветствуем, ребята. Просыпайтесь. В начале, на открытии нашей конференции я рассказывал вам жизненный путь Джима. Это достаточно очень интересный человек, который обладает богатым опытом и является лицом компании Wolf Cinema. Благодарю за то, что вы пришли на этот семинар. Я надеюсь, что этот семинар оставит у вас достаточно очень долгое и хорошее воспоминание о том, не просто о том, что такое Wolf Cinema, но посмотрите, как надо продавать продукт, как надо его преподносить. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Джим Магол. That's all the Russian I know. So. На этом словами запас мой исчерпан. Do I need the microphone? Can you hear me? Без микрофона вы слышите меня? Может, без микрофона обойдемся? Because you know me, I like to walk around. How many of you sat through my presentations? Why are you back? Because you like me, my friend. Good to see you. We have a good time in talking about video. Video is a lot of fun. I've been doing video forever, it seems like. And Wolf Cinema is the latest iteration of a long series of fun and games in audio-video experiences. Wolf Cinema является последним в моем жизненном пути опытом, который я приобрел, занимаясь этими интересными вещами. We're going to go through a whole lot of information today, so if you have questions, write them down. We'll try to answer at the end of each section. Сегодня нам предстоит поговорить об очень многом. Если у вас возникнут вопросы, просто их записывайте по ходу, а я буду отвечать на вопросы в конце каждого раздела презентации. The products you'll get the hang of. That's easy. What's hard is what makes you different as an installer. Why are you different? С продуктами все понятно. Вы легко поймете, как организована наша продуктовая линейка. Трудный вопрос, на который нужно ответить, это чем мы отличаемся от других. Очень важно для вас, как для инсталлятора. Чем мы лучше, чем остальные? Do you have you have MediaMarkt, right? The big superstore of electronics. I call that Happy Barn. Вот, например, у вас есть MediaMarkt, гипермаркет электроники. Я его называю амбаром для сумасшедших. They sell TVs. You sell TVs. They can sell home theaters. What's different for you? Они там продают телевизоры, ну и вы тоже продаете телевизоры, и они, собственно, могут продавать какие-нибудь домашние кинотеатры. Чем же мы лучше, чем они? You need to sell CinemaScope. That is one key difference that no one else can do but you. Вы должны продавать экраны формата CinemaScope. Это то, что можете делать только вы и никакой другой медиамаркт. How many of you have done CinemaScope 2, 3, 5 installations? Кто из вас делал CinemaScope? 2-3 инсталляции, 5 инсталляций. Not even half. Come on, guys. Let's everybody go. Let's go. Okay. We'll talk a little bit about some of the design characteristics of a good theater. We talked about that with Priscilla, about the sound, good sound design. Let's talk about video design. Поговорим о том, что сделает хороший театр, кинотеатр. Priscilla вам уже рассказала, как получить хороший звук. Теперь поговорим о том, как получить хорошее изображение. And the key to video. How are you successful in presenting video for your client? That's a secret many people do not know. Ключевой момент в продаже видео – это правильная демонстрация продукта клиенту. Есть секрет, который не все знают. We're going to share those secrets today. Вот этот секрет мы сегодня вам раскроем. So, history is important, right? История важна, правда? Remember history? Помните историю? Russia has a great history. Это богатая история. I went to your big museum, the Great Patriotic War Museum. Я был в одном вашем большом музее, музее Великой Патриотической войны. Unbelievable. It is amazing. Невероятно. And I shared the pain that Russia experienced by going through that museum. Unbelievable. Просто побывав в этом музее, я смог разделить ту боль, через которую прошла Россия в Великую Отечественную. So now you share some pain with me about video. Теперь ваша очередь разделить мою боль относительно видео. Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past. Who said that? Тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее. Тот, кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. Кто это сказал? Джо Шоу. How about those who cannot remember the past? Well, they're going to repeat it, right? Те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы его повторять. Кто это сказал? And then the last one, that's by George
Santayana, very famous philosopher. Он сказал Жорж Сантаяна, известный философ. And the last one I really like. А последний цитат мне очень I will нравится. say it first. Papa Hegel, he say, all we learn from history is that we learn nothing from history. I know people who can't even learn what happened this morning. Hegel must have been taking the long view. Папаша Гегель говорил, что история нас ничему не учит. Я, например, даже не помню, что сегодня утром было. Папаша Гегель, наверное, далеко глядел. I would like to thank Alexei for making sure I remembered nothing this morning because of all of the vodka last night. Thank you very much. Я хотел поблагодарить Алексея за то, что сегодня я тоже ничего не помню, повторяю, вчера не помню. So, history is important. History. How about my history? Let's talk a little bit about what I've been doing forever. That's me about 3 years old. Поговорим об истории и обо мне. Вот что я делал, когда мне было 3 года. You know what I loved getting for Christmas? Знаете, Records. я любил получать на Рождество грампластинки. This was a Fats Domino record. Anybody remember Fats Domino? Это домино. You guys in the back. I had a collection of records that I one day put into the oven to protect them. Mama turns on the oven to cook dinner. У меня даже была коллекция пластинок, я даже положил в духовку, чтобы защитить их. Когда мама включила духовку, не знаю, что они там. My first loss, my first big loss. Это моя первая большая потеря. That was my record player. It was a 1950s GE record player. Это мой первый проигрыватель грампластинок, General Electric. But that wasn't enough. I started playing records and I realized, wait a minute, let's get psyched with sound. Let's do home theater. Но мне этого не хватало. Я решил, что надо объединить звук изображения и звук домашних. See what happened to me? I even had little videos and slide clips. Back then, I was doing home theater but didn't know it. Уже тогда я делал какие-то свои слайды, видеоклипы, домашних кинотеатров, но я не знал, что это называется именно так. I had one of these. It's called the Give a Show projector. У меня была такая игрушка, которая называется проектор и киношоу в Америке. We get the room dark, put the little slides, and light the bulb, and look at things on the screen. Like, Можно было заценить помещение, поставить слайды и смотреть вот такие вот изображения, как вопрос попали. Wild West. Дикий Запад. Anybody have one of those too? It was a lot of Вроде fun. был что-нибудь Yeah, похожее. see? That was home theater, right? Это тоже был домашний театр. Sort of. So then we go, I just want to show you, I've had gear, I've been blessed with having all of this stuff. Some of the things you've seen, I've had lots of stuff. You have some In audio, king stuff. stuff. What a great word in English, stuff. Разные штуки. Какое отличное английское слово. I was one of the first people that I knew in my friend circle. In 1977, I bought a Koss Nova Beam. В 1977 году я купил новый. We would sit around in my little house with a pair of AR9s, a Hafler hookup, out of phase sound, and watch and listen in the 70s. Уже в 70-е годы мы ставили колонки AR9, они были не в фазе, но все равно у нас был какой-то сараунд. I bought one of the very first VCRs, the JVC VidStar. Я купил один из первых видеомагнитофонов производства компании JVC, назывался VidStar. I would record things like Saturday Night Live. Я записывал передачи такие, как Saturday Night Live, субботние вечерние шоу американские. We would put together tapes of just the music sections of certain performances, and then we'd play them back at parties so we could see and hear the excitement of even that day. Когда мы сами монтировали свои собственные ролики, мы просто вырезали только музыкальные номера из этих передач для того, чтобы потом проигрывать их на вечеринках. I was blessed with 8 years working for the leading people at Mashusta in video. I escaped with my life. Мне повезло на протяжении 8 лет я работал с людьми из компании Matsushita. Можно сказать, что это был своеобразный уход от реальной жизни. So I was part of VHS, part of Laserdisc technologies. That's how long ago that I've been doing this. Я был частью технологии VHS, частью технологии, разработки технологии Laserdisc, но как далеко это давно было. Look, I had hair. Здесь у меня еще есть волосы. 1991. Does anyone remember this? This was called Frocks. Помните, как называется Prox?
first media server or the very first computer that came into the living room. Это первый медиа-сервер или первый компьютер, который появился в гостиной. It had a one-button remote control. У него был пульт ТУ с одной кнопкой. 91, you had little hands on screen, you clicked on buttons. В 91 году были маленькие ручки на экране и щелкали на кнопку. The Nuvo guy was showing you album art. We did that 23 years ago. Когда я показывал обложки от альбомов, когда парень из НУКО показывал вам обложки от альбомов, которые можно It failed for a number of reasons. на аудиозаписи, а у нас это было 23 года назад. It failed. Why did it fail? Because it was the very first one, and no one had to understand that sometimes you have to boot your television. Эта штука не сработала. Во-первых, потому что она была первая, а во-вторых, тогда еще не все понимали, что телевизор может быть придется загружать как компьютер. This thing crashes, what do? We boot it. No problem. Следующая штука, что мы делаем? Мы загружаем, грузим, не проблема. When this crashed, I had to boot it, and people didn't like that. А когда тот первый продукт не срабатывал, когда у него была какая-то там авария с ним случалась, его невозможно было перезагрузить, людям это не нравится. It was a remarkable product. It's still, people have them in museums and stuff. I can't believe I'm in a museum already. I worked with Screen Research, helped them launch their business in the United States. I was also the vice president for the. Я потом работал на Screen Research, And now here we are. вот теперь дошли до этого. So we've been selling video. I look at my friend here. We've been selling video for a long time, haven't we, sir? Мы, я смотрю здесь на моего друга Кейси, мы продаем видео уже на протяжении долгих лет, правда, сам. Wolf is a baby company. We're only 5 years old. Wolf — это компания малыш, нам только 5 лет. But we've been having a good 5 years, let me tell you. Но это были хорошие 5 лет, And поверьте. we're growing, and I want to share some of the new models and the knowledge of those new models so that you can plan ahead. И мы выпускаем новые модели. Сегодня я вам расскажу о новых моделях, чтобы вы могли строить свои собственные планы. I won't read every slide. You have a copy of most of this, I think, in your. Каждый слайд читать не буду, потому что все равно у вас есть копия, она записана как по-английски, которую пришли от организатора. The one thing I will say is that bottom one, and I think Alexei, Sergey, the people at MMS know this for sure. We have all of us, have zero tolerance for product failures. Но ответом произнесу самую уникальную строчку на этом слайде. Я, Алексей, Сергей и все в ММС знаем, разделяем эту философию с нами. Мы абсолютно не терпим дефектов продуктов. If we had a problem with a board, we immediately get the board, we send it to you. Если у вас есть какая-то проблема с платой, присылайте нам ее, мы вам заменим. You have customers that are very wealthy customers, and they have no tolerance for failure, right? У вас есть клиенты, которые очень богатые люди, и они тоже не терпят, когда техника отказывает. So most of what we think about, we'll make a good picture, we'll make a pretty picture, but we think about keeping them cool. Поэтому мы думаем не только о том, чтобы показать хорошую картинку, но и о том, чтобы все было холодным и не перегревалось. So that's one of our big differences that you'll see later. И это нас отличает от всех остальных, потом подробно на этом остановимся. Who came to CEDIA? You did. Кто был на сессии? Вы были? We showed the first time publicly the reference 3D. Там мы впервые показали трехмерный проектор «Проектор». People told me it was some of the best video in 3D that they had seen. Некоторые люди там мне сказали, что это было одно из самых лучших трехмерных видео, которые они когда-либо видели. These large projectors will go up to about 7 meter wide screen. Эти проекторы могут выдать картинку на большие экраны до 7 метров шириной. Most people, how many of you like 3D? Does anyone really like 3D? 3D изображение, если фанаты 3D изображения. But your customer says, oh, I gotta have 3D, right? Но клиенты иногда говорят, я хочу обязательно 3D. Okay, give it to them. Ну и давайте им 3D. They never use it. Give it. Пусть они его никогда не используют, но пусть они его получат. The reference series can be configured as 2D only or with 3D. Серию рейтинг можно конфигурировать как для только 2D изображений, так и для комбинации 2D. And I had some fun because I was comparing the most expensive engine that we have to one of our least expensive. I was doing a shootout, which you never do, and I did it with my own engines, and people were like, wow, they both look good. Sure, they're Wolves. Вот однажды я устроил сравнительное тестирование одновременно наших самых дорогих проекторов и самых дешевых проекторов.
Обычно так не рекомендуется делать, показывать их одновременно, но все равно людям они понравились, потому что они выглядят и дают изображение одинаково хорошего качества, потому что это Wolf. The more expensive our projectors, the uglier they are. Чем дороже наши проекторы, тем уродливее они выглядят. Because they're designed to go up there in the projection room. Потому что они разрабатываются с тем, чтобы устанавливать там, сзади, в проекторской комнате. They're going in the Procilla audio theater, but you don't see the projector. It's got to go somewhere else. Они устанавливаются в театре, например, где вы видите колонки ProScalers, но вы не видите сам проектор. Проектор где-то далеко. As we come down in price, they get prettier. По мере того, как проекторы наши дешевеют в линейке, они становятся более приятными на вид. Dimitri asked me yesterday, how come you don't have round projectors? Дмитрий меня вчера спросил, почему у вас круглого проектора нет? Sorry, we don't do Ford Tauruses. Извините, мы не делаем, you don't do what? Ford Taurus cars, round bubble cars. Мы не делаем Ford Taurus машины, которые, ну, как шуб, He как said that. Volkswagen шуб. We just don't do those. We do that. And it's in part for cooling. Частично это объясняется тем, что необходимо их охлаждать. On the reference projector, you'll see intake and exhaust lines. На референсном проекте вы видите отверстия для входа и выхода воздушного потока. These are designed to be, you can put them in a completely sealed soffit, lift, or room. Completely sealed. Таким образом, вы можете расположить проектор в каком-нибудь ящике, который полностью ограничен проектор со всех сторон. We give you the appropriate fan tied into thermal sensors. As the temperatures rise, we spin air through the projector. Проектор снабжается специальным вентилятором и температурными сенсорами, и по мере того, как температура повышается, включается вентилятор и пропускает воздух через проектор. Because we're in custom, maybe there's a pole that you can't get around, and so we move the intake. You can move the intake and exhaust ports in different positions all through the projector. При кастовой инсталляции иногда случается так, что трудно подключить воздуховод и воздухоотвод, поэтому у нас на корпусе есть место для расположения отверстий, и вы можете подключать трубку по-разному. So heat kills, and we're not going to let them kill our projectors, okay? Так, тепло убивает, мы не дадим теплу убить наши проекторы. How many of my good friends came with us to California? That was a good trip, wasn't it? We came to see Hollywood. Yeah. I remember. We had a good time. You went to see some of these, our DCX projectors, in what's known as Raleigh Studios. Вы тогда, когда были в Калифорнии, увидели вот эти проекты, которые установлены в голливудской Raleigh Studios. This was the oldest one of the oldest continuously operated film studios in the world. Это одна из самых старых непрерывно работающих киностудий в мире. Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Charlie Chaplin, and W.E.B. Griffith all worked there, and they signed the United Artists deal right on that lot. На эту студию работали Дуглас Фирбенкс, Мэри Пикфорд, Чарли Чаплин, W.E.B. Гриффит, и они тогда объединились, подписали договор организовать компанию United Artists. We were there. И мы были там. History matters. История важна. These are 40-seat theaters. They could use better sound, by the way, Gerben. Okay. Это кинотеатры на 40 посадочных мест. Кстати, Гербен им не помешает ничего. And here was the projector installations, one of them. И вот инсталлирован наш проект, один из них. This is the DCX projector with the heat and exhaust intake lines. Это проектор DCX, здесь вы видите патрубки, которые отводят тепло и вводят холодный воздух. And tied into the exhaust from the film projectors, which, by the way, uses a xenon arc lamp too. И эта труба также и к обычному фильмовому проекту, который пленку показывает, используется силовой лампы. I don't remember what we watched, but I remembered it was good. Не помню, какой фильм мы смотрели тогда, когда были в Калифорнии, но помню, что нам понравилось. We use xenon arc lamps on the large projectors. Xenons are sunlight. Мы используем ксеноновые лампы в наших больших проектах. Ксеноновые лампы – это солнечный свет. Sunlight is the red spectrally. This is what sunlight looks like. And look at the xenon arc lamp. It literally tracks sunlight. Солнечный свет – это в основном красный свет. Смотрите на графике. Ксеноновые лампы, он идет следом за солнечным светом. We talk about calibrating to 6500 Kelvin as a color temperature for white. Why not just use sunlight? Мы говорили о калибровке на 6500 градусов Кельвина, что является температурным светом белого. Почему же тогда солнечным светом? Почему же тогда просто используют солнечный свет? And xenons, because it's an arc between two poles,
As the lamp begins its decay, all lamps will decay. И лампы ксеноновые работают по принципу дуги, между двумя полюсами образуется дуга, но все лампы со временем вырабатывают свой ресурс. We have a small circuit that monitors that voltage. As the lamp begins to dim, it increases voltage automatically. As it dims. У нас встроен туда специальный модуль, который отслеживает то, как лампа вырабатывает свой ресурс. И по мере того, как ее свечение становится менее ярким, выдается больше напряжения, чтобы лампа все время светилась одинаково. This technology and this type of engine, we're getting 4,000 to 5,000 hours on xenon arc lamps. It's unheard of. Эта технология, где используются ксеноновые лампы, работает 4000 часов, 5000 часов. Такова работа на отказ. В другом оборудовании ксеноновые лампы так долго не работают. So don't be afraid. Bring me your ultra-wealthy billionaire clients. Come to Wolf. Так что не бойтесь приводить своих клиентов-миллиардеров в компанию Wolf. We have basically two editions, a 700 watt and a 1 kilowatt. У нас есть два варианта этого проектора, один на 700 Вт, другой на киловатт, на 1000 Вт. They will do either 2D, you order it as 2D or 3D. Их можно заказывать в варианте 2D или 3D. They are built differently and they have different processors and different technologies for the 2D. Они будут отличаться, потому что будут использоваться разные процессоры, разные технологии для 2D и 3D. Some of the best looking stuff on the planet, folks. Это самое лучшее, что можно найти в планете. We were talking earlier about our bulb-free products. Bulb-free, labelless. That's a good idea. Ранее мы говорили о наших проектах, в которых нет ламп. Говорили с некоторыми участниками конференции. Again, we're getting great image. I think the picture quality is very, very good. But the fact that we never have to change out or recalibrate the bulb, that's a real benefit for many clients. Опять же, качество картинки там очень хорошее, но появляется дополнительный плюс для многих клиентов. Он заключается в том, что не нужно заменять лампу или перекалибровать проектор. The emitters, red, green, blue emitters, begin to fail at about 100,000 hours. We give a 30,000 hour warranty. 30,000 hours, a movie a night for 41 years. Мы даем гарантию на 30 000 часов работы. Вообще ресурс наработки на отказ у эмиттеров 100 000 часов. Мы даем гарантию на 30 000 часов, что означает, что в течение 49 лет вы можете смотреть кинофильм каждый вечер. We have two editions, one with an outboard scaler, who's sitting over there. Vanna, please, show everybody. У нас есть два варианта. Один из них имеет внешний скейлер, пожалуйста, покажите. And we have one with all the processing built inside. И второй вариант имеет все необходимое оборудование, встроенное внутрь. They are available, and this is what they look like inside. We like to take things apart, right? Ну как они выглядят изнутри? Мы вообще любим разбирать вещи. This thing is all power supply. It really is throwing a lot of current at our red, green, and blue emitters. Приходится подавать очень большой ток на красные, голубые и зеленые эмиттеры. While the emitters are efficient sources, the drive component gets very hot. Из-за того, что эмиттеры очень эффективный источник энергии, компоненты внутри становятся очень горячими. We add a car radiator. There's a tiny little automobile radiator that is liquid cooling the emitter packs. Чтобы их охладить, мы туда поставили автомобильный радиатор, в котором используется жидкостное охлаждение, которое отводится в воздух. We started off 2 years ago around 800 ANSI. We're now up to about 1150 calibrated. You can get an incredibly bright picture with a bulb-free product using this technology. Мы начали где-то 2 года назад, тогда был где-то 800 по АНСИ, сейчас чуть лучше. These are the emitters. They're this big. They're tiny little flat-like chipsets. Физические эмиттеры вот такие маленькие плоские чипы. So we're getting perfect color purity. You'll notice blue, green, and red. It's exactly primary colors onto a single chip DLP. Мы получаем цвета необычайной чистоты. Это основные голубой, зеленый и красный, которые проецируются на один DLP чип. Keep this in mind. Look at the background patterns. That's what a UHP lamp looks like. A lamp is very red deficient. We are always trying to correct for red spectral quality. Посмотрите вот на этот график, на котором не хватает красного. График, который показывает UHP лампы. UHP лампы
интерпретировать цвета, если у вас продукт основан на лампе. But not true with LEDs because we have primary colors. Но это не относится к светодиодам, потому что они изучают чистые основные цвета. That little projector, you have a very large screen in your demonstration cinema, and it looks fabulous on your screen. И там этот маленький проектор дает прекрасную картинку. Там имеется в виду в демонстрационном зале ММС. 140 дюймов. Экран 140 дюймов. So come see it. And so we also offer, we'll talk a little bit about how we do CinemaScope differently, but in this particular engine, we use Panamorph. We're an OEM customer of Panamorph, so these are very familiar to you, the DC-1 and the UH-480. We have those. Мы потом вернемся к CinemaScope, но в данном случае используется Panamorph. Мы являемся OEM клиентами компании Panamorph. Это, наверное, всем вам знакомо. Мы здесь используем DC-1 и UH-840. So now we're going to talk about some of the new and exciting models that we have been selling and new ones to come. Теперь поговорим о новых интересных моделях, которые будут выведены на рынок в ближайшее время. We are one of only two manufacturers that have a production agreement with JVC. You may know the other one. Мы являемся одним из двух производителей, которые имеют партнерское соглашение с JVC. Вы, наверное, знаете, другого мы являемся вот вторым. JVC changed their rules. Remember Anthem projector? JVC недавно изменила правила. Помните его? Anthem. Anthem проектор. It was the same case with a red stripe on it, right? That was it. Такой же кейс с красной полосой. No more. They won't. JVC says no more. You have to engineer certain things into the engine. Do you want better cooling? Do you want a better processor? Do you like the optics? You get to change things. We have. JVC хотят, чтобы люди развивались, чтобы они меняли технологию, чтобы добавлялось что-то новое, чтобы техника шла в ногу со временем. Вот мы это делаем, поэтому мы партнеры JVC. Our number one selling projector right now is the model SDC15. It gets a name. It's called the Cub. For those of you who know the Cub. Wolf Cub. Вот одна из хорошо продающихся моделей SDC15, у нее есть кличка, она называется Медвежонок. This has the new E-Shift technology in it that JVC calls E-Shift. I didn't know what E-Shift meant, so I called it Virtual 4K or V4K. Прибор использует технологию, которую JVC называется E-Shift. Я не знал, что такое E-Shift, и переименовал технологию по-своему, более понятное название Virtual 4K, виртуальные 4000. Makes more sense to me. 3840 by 2160, almost 4K, virtual 4K. It does this. 1840 на 2160. Вместе перемножаем дает почти 4000. It does this by an interesting technology, basically taking snapshots in time, 1/20th of a second, taking a 1920 by 1080 image, one more, merging the two, offsetting them by 1/2 pixels in each direction. Технология заключается в следующем. Делаются очень быстрые снимки, каждую 1/20 секунды. Делаются снимки с разрешением 1920 на 1080, а затем они сдвигаются немного относительно друг друга. It's the greatest demo. Take your customer up to the screen, turn it off first, and say, see those pixels? Есть хороший способ продемонстрировать это. Покажите клиенту экран с близкого расстояния, подведите его к экрану и спросите, видите пикселы? Then turn it on. А затем включите прибор. All of the pixel structure disappears. Включите не прибор, а включите эту технологию. It looks like Тогда film. It пиксель looks like исчезнут. film. And that's the beauty of this technology. And it's now becoming more popular such that we'll have more models using this technology. Технология замечательная, она становится такой популярной, что мы собираемся ее использовать в новых моделях. Our little baby, the pup, we call this one, is the model SDC10. Предыдущая модель называлась «Медвежонок», эта модель называется «Щенок», это SDC10. These two engines also have what we call the positional varoscope lens memory system. I'll come back to that in a minute. У этих моделей имеется технология, которую мы называем системой памяти для варископа. Позднее об этом поговорим чуть подробнее. What it means is that in an inexpensive projector, you do not need an anamorphic lens to do what? CinemaScope. That's your differentiator. Разница в следующем. У проектора не нужна анаморфная линза. So we'll talk more about CinemaScope. Поговорим о CinemaScope через минуту. That's our basic small assortment. Remember, as a small company, we do one projector, make it right. Do the next projector.
make it right. So we do one at a time. Вот это наша небольшая линейка. Мы небольшая компания, поэтому действуем следующим образом. Выпускаем один проектор, делаем его правильно. После того, как он добьется успеха, делаем следующий. Coming soon, Grey Wolf. Модель, которая вот появится, называется серый Wolf, Grey Wolf. A couple of different editions coming, similar to this look. Smaller, sleeker, very good. Будет пара еще различных разновидностей, они будут похожи на то, что видно на экране, будут некоторые поменьше, некоторые постильнее. We have a couple of different engine designs. One of them is a very good-looking single-chip DLP with the color wheel. Where's my color wheel friends? Будет и дизайн с одним чипом и с цветным колесом. Мы недавно обсуждали цветное колесо в перерыве с моим друзьями. But this one I like. I like this picture. It's quite good. Но картинка, которую выдает Greywood, мне нравится. Obviously 2D and 3D and very bright. Has a much less expensive price. Очевидно, будет и 2D, и 3D, он будет очень яркий, но будет стоить оно дешевле. Purchase orders can be given. Заказ, пожалуйста, размещайте в этот документ, который вы переставите. There's another one coming that's even less expensive. I won't tell you about it yet. I'll tell you in April. Okay, I'll see you again in April. Будет еще более дешевая модель. Я вам сейчас ее показывать не буду, но в апреле раскрою карты. Pretty soon they'll be free. Pretty soon they'll be zero cost. Более того, скоро вообще будет бесплатная доставка. Just like flat pan. Как плоские панели для телевизора. Would you like some French fries with your flat pan? Хотите картошку вашей плоской панели? Also coming very soon is a very large engine to fit between the entry level and the most expensive. We have a kind of a hole there. So this is a very lovely unit coming out by Jan. Вот хорошая модель, которая появится где-то к январю месяцу, она будет заполнять пустоту, ниш, которая сейчас у нас осталась между приборами начального уровня и очень дорогие приборы. This is a very bright projector, 7,000 ANSI, so it'll do a very large cinema. Очень яркий проектор выдает 7000 по МС, поэтому можно использовать его довольно больших залах. But look at what it does. It fixes the red problem. Смотрите, что мы там сделали. Мы там исправили проблему красного. A typical 3-chip has red, green, blue, filtered lights, like original light paths, right? Red, green, blue. У традиционного трехчипового исполнения есть специальный фильтр, который фильтрует на красный, зеленый, голубой. This adds the fourth color, yellow. Теперь добавляется четвертый цвет, желтый. Sharp, anybody familiar with the Sharp Quatron or the Sharp panels? Знаете, панели Sharp Patron, например. They're correct, they're right, because you can get better color purity from 4 primary light sources. You get a much bigger gamut. This thing is as large, it'll do Adobe color space from a lamp technology. Ребята в Sharp правы, потому что если вы используете 4 цвета вместо 3, то вы получите намного более широкое пространство. Этот прибор, например, будет воспроизводить цветовое пространство Adobe. So it's very quiet, it can go in the room, and it can do a very large screen. Он еще к тому же очень тихий, его можно установить непосредственно в помещении, но при этом в большом помещении. There's a lot more to come, but I want to go back now and talk about how we differentiate. Будет много чего еще, но сейчас я хотел бы вернуться к тому, чем мы отличаемся. Any questions about the stuff? Вот по этой секции презентации есть какие-то вопросы? Okay, we'll move on. Quick, the CinemaScope. CinemaScope is really important. As you are a custom installer, don't sell televisions, sell widescreen. Синемаскоп очень важен, потому что вы, как инсталляторы, должны предпочитать продавать не телевизоры, а широкие экраны. We started off with square pictures, right? 4x3. Начинали мы все с почти квадратных картин 4 на 3. And then we got bigger and bigger and bigger, and now we're actually doing CinemaScope in the home. Экраны все росли, и теперь у нас практически есть синемаскоп дома. Why? Why do filmmakers do that? Почему? Почему производители фильмов хотят широкий экран? Try this yourself. You'll be my guinea pig. What's your name? Будь моим подобным. Come here, stand up. Посмотрите сами. Look straight forward. Смотрите, пожалуйста, вперед. Put your hands out to your side. Поставьте руку так. And bring your hands into where you see them. Теперь постепенно вводите stop. в поле зрения. Как только их увидите, остановитесь. Bring them in. Wow, he's a fighter pilot. Okay. This is where I see my hand. Back here, I don't see. Right here, I Я see. вижу свою руку вот здесь. Now do it vertically. Just go Мы то же vertically. самое делаем вертикально. Watch. Сводите руки вместе до тех пор, пока не This is увидите where I see глазами. We are wide-angle, widescreen viewers. Люди по природе своей видят широким углом.
It was important when we were, it was important in our evolution. Evidently, it was important that we see what's going on around us. We didn't really care what's going on above us or below us. Широкий угол зрения важен для нашей эволюции. Было важно с целью безопасности, чтобы мы видели, что происходит вокруг нас, но не столь важно смотреть, что происходит над нами или под нами. Human vision is approximately 150-degree arc field of view. У нас горизонтальное поле зрения приблизительно 150 градусов. So naturally, filmmakers, in their desires, wanted to try and capture what we see. Таким образом, очевидно, производители кинофильмов хотели, чтобы на пленке и на экране отображалось то же, что мы видим в обычной жизни, почти в том же угле зрения. So we end up with all these different shapes. And that's a problem when you've got a film like, oh, that's aliens, right? And where's the monster? He's over there. Well, you want to see them? Look at that on television. That's all you see. Таким образом, появились разные экраны с разным соотношением сторон. Это стало вызывать головную боль, потому что вот посмотрим чужие. На каком экране их смотреть? Вот смотрим на таком экране, вот все, что мы видим. You're missing the whole picture. Ничего не видим практически. So, what do? The engineers at the lovely film labs do something called pan and scan. Что же делать? Инженеры в кинолаборатории придумали технологию, которая называется pan and scan. They'll take one segment of the movie, and then they'll have the other segment, and then the next. And all of a sudden you're watching back and forth this movie that was originally intended to be seen like this. Работало так. Сначала делали сегмент одной части кадра, потом переходили к другой части кадра, и потом показывали их последовательно. Таким образом, вы как бы смотрели кадр за кадром один широкий экран, но в трех частях. So we had a problem. We had square TVs, right? Но была проблема. Наши телевизоры были квадратные. This is called ultra cinemascope letterbox widescreen. Этот экран называется ультрасинемаскоп формата letterbox. Почтовый ящик. And now our feature presentation, Lawrence of Arabia, presented in its original Ultra Cinemascope letterbox format. I can't see anything. Who's the rather attractive girl on the camel? That's Peter O'Toole. You film buffs might enjoy this. Both his first and last names are slang for penis. We can't watch widescreen stuff on a tiny little square TV, right? Возможно смотреть широкоформатные фильмы на маленьком квадратном экране обычно. So, from the problem originated as well in the 40s and 50s, 1940s, 1950s. Проблема на самом деле имеет свои корни еще в 40-х и 50-х годах. People loved going to the cinema, the palace, the cinema. Людям нравилось ходить в кино, это был как дворец. But then they started closing down. Затем кинотеатры стали закрываться. And why? Because everyone was staying home and watching square television. Почему? Потому что все оставались дома и смотрели свои квадратные телевизоры. First black and white, Сначала черно-белые, then they had color. потом были цветные. But in the beginning was this, at the theater. It was the biggest thing that happened in show Cinerama. Вначале было вот это. That's all right. And we all sat there on pins and needles waiting for the reviews to come out. The only time in the history of the motion picture business a review was put on page 1 of the New York Times. And it's the top grossing film of the year. One film in one theater. And it arrived on the scene as an industry was in crisis. Something had to happen. Television by now was making vast inroads, and people just weren't going to the movies. So a Broadway showman, a Hollywood producer, and a famous adventurer and broadcaster banded together to create an entertainment phenomenon. And he turned to his press agent and said, "This is the greatest thing since penicillin. We've got to get control of it." They worked so hard because they were so fascinated with what they were doing. Ladies and gentlemen, this is Cinerama. No human being had ever sat in the theater and had this kind of a visceral experience. It hit you right in the gut. And 7-channel sound, which no one had ever done before. Pictures were so binaural in these days. We call this stereophonic sound. It started as a secret military training device in the 1940s. You had complete proof of the ability of this specific gunner of what his skill was. And this invention was credited with saving 300,000 lives during World War II. And it would thrill millions of theatergoers all through the 1950s by exploring the world with new eyes.
In the Cinerama, you weren't just watching a thing happen on a flat screen. It was all around you, and you were literally in the picture. We dove inside this live volcano. The sulfur fumes from the volcano snuffed out all the oxygen before it went engines. It was the hairiest thing I've ever been through in my life. You know, for audiences, they just ate this up, and they continued to. Well, the immediate impact was to awaken Hollywood, and exhibitors refer to CinemaScope as the poor man's Cinerama. And as the Cold War raged on, President Eisenhower felt that Cinerama could be used to enhance America's image around the world. There was even a plan to put Cinerama on a retired aircraft carrier and have it go around the world. This infuriated the Russians, Prompting the Russians to develop their own Cinerama-like system. follow the crews, the cameramen, the explorers, and the showmen as they journey through an incredible lost piece of Americana. Cinerama Adventure, the story of how the face of motion pictures was changed forever. There was recently, this week, in Los Angeles, there are about 4 or 5 original Cinerama theaters still in existence. In Los Angeles this week, I wish we could go, they're showing all of the original Cinerama, 3 prints on the giant Cinerama screen. Сейчас в мире осталось еще 4-5 кинотеатров «Семинара», и на этой неделе в Лос-Анджелесе организовали показ всех фильмов, которые когда-либо показывали в «Семинаре». Очень хотел бы сходить и посмотреть. This approach to that 150-degree field of view of the human vision. Использовался тот же самый подход. Пытаться сымитировать и удовлетворить наше поле зрения 150 градусов полной затраты. It took 4 people to run the theater, 3 camera people, projectionists, and a sound. Необходимо было 4, по крайней мере, человека, которые показывали фильм. 3 кинооператора и 1 звукорежиссер. 1950s, 55. В 1950 году уже было 55. There were 3 actual prints merged together and fired on a deeply curved screen. Использовалось 3 отдельных пленки, которые одновременно проецировались на изогнутый экран. Wonderful films, you can get them today on Blu-ray. Some of them are called like 7 Wonders of the World, How the West Was Won. Terrific films. Некоторые из этих фильмов можно купить сегодня и на DVD, например, и название «7 чудес света» и как завоевывался Запад. Hollywood took notice because, again, they had the most successful film in the United States was at 1 theater. Well, that was of all the films. Голливуд тоже обратил внимание на эту технологию, потому что один единственный кинофильм, который был наиболее успешен, был So the race was on to make this really work. тоже по этой технологии сделан. И поэтому началась настоящая гонка для того, чтобы все это работало так, как... Cinerama was 3 film heads. CinemaScope used an anamorphic lens. В «Семинарме» использовалось 3 отдельных проектора, в «CinemaScope» использовался анаморфный линз. Road was the first CinemaScope film. Был первым фильмом, который был сделан по технологии «CinemaScope». And ever since then, we've been going bigger and wider and bigger because the experience is magnificent. И с тех пор экраны становились все больше и шире, потому что ширина делает нашу область более запоминающейся. Please do not sell small televisions, small theaters. Sell big ones. Пожалуйста, не продавайте маленькие телевизоры, не продавайте маленькие экраны. That's a nice home theater, don't you think? Отличный домашний кинотеатр, качественно. That's one of TK, TK, I can't ever say his last name. That's one of TK's theaters. Это один из кинотеатров TK, это первый инициал имени, а фамилию сказать не могу. This is another one of those. I know you love doing these. That's fun. That's what we're here for. It's to make the experience happen for your wife. Home theater extravaganza. So, go CinemaScope. Go live. And give your client, no matter how big or small, you'll give them the ultimate view for their movies as well. So all of these things we've talked about, widescreen history matters. I was with this particular company when all of this began for the home. We had 16:9 televisions, but we were seeing lots of black bars, top and bottom.
So with an anamorphic lens, you essentially get 2 aspect ratios and one comes along for free. You get 16 by 9, you get 235, and 4 by 3. They all fit together. При помощи этой технологии можно получить 3 соотношения сторон практически бесплатно. 6 на 9, 23,5 и 4 на 3. When we use an anamorphic lens, what do? We squash the image. The black bars fall out of range. Когда мы используем анаморфную линзу, мы сужаем изображение, и черная полоса уходит из поля зрения. So we're distorting the image. That's not necessarily a good thing, but we have to. Когда мы таким образом сужаем изображение, мы искажаем его. Это, в общем, не очень хорошо, но это приходится делать. We bring in the anamorphic lens, and voila. Подключаем анаморфную линзу, и вуаля. Our movie, our ultra-widescreen CinemaScope letterbox format is now filling the screen. И теперь ультраширокий фильм в формате CinemaScope полностью заполняет наш экран 16 на 9. What do we do differently? What is Veriscope all about? Veriscope started 5 years ago with precision stepper motors, precision motors built into the lenses. Чем же отличается от технологии Veriscope? Мы начали разрабатывать 5 лет назад и стали использовать там прецизионные шаговые моторы. And we tie them into memory, so you can instantly recall positions, right? Lens position. Мы увязали эти шаговые моторы с памятью, чтобы память запоминала позицию линзы. So you'll have 4 by 3, you'll have 16 by 9, you'll have 185, you'll have 220. You'll have all of these shapes. Таким образом, можно было получить и запомнить позицию линзы для соотношения сторон 4 на 3, 16 на 9, 1,85, 2,20, все что нужно. And all without an anamorphic lens. It's getting harder and harder to sell things, right? A client says, I would love to buy this, but then they have to spend more money for the lens. И все это без анаморфной линзы. Клиенты, например, хотят купить оборудование, но анаморфная линза стоит денег. So we'd like to include that as within every projector we can, and we've tried to do that, as you've seen in some of our models. Как бы нам хотелось бы включить эту технологию в максимально большое число проектов. Вы видите, что она присутствует в многих из них. The little cub and the pup have 3 position memories. You get to decide what they are: 16 by 9, 220, and 235. В моделях щитов и медвежонок есть 3 ячейки памяти. Вы сами можете выбрать, какие соотношения сторон их запоминать. Ну, может быть, это будет 16 на 9, 2,20 и 3,25. A reference projector has 99 memories, so you could have 99 shapes if you like. В проекторе топовом рейтинге 99 ячеек памяти, поэтому вы можете запомнить любые соотношения сторон. So there's lots of stuff coming from Wolf. I want you to go back to your business and consider, if you haven't already, making sure you demonstrate CinemaScope. От Wolf вы можете ожидать и новых продуктов, но когда вернемся назад к своему бизнесу, мне бы хотелось, чтобы вы задумались над тем, чтобы начать продавать вашим клиентам формат CinemaScope. Any questions about scope? Есть вопросы о CinemaScope, об этой части презентации? We'll go on to 3D. Хорошо, тогда переходим к 3D. Everyone loves 3D, right? Всем нравится 3D, да? All the kids love 3D. Ну, дети пока не любят. Yes, they do. I like playing video games in 3D. You ever play video games? Мне самому нравится в видеоигрушки играть в 3D. Кому-то нравится? So, where did that become from? Where did that start? Откуда появилось 3D? In the beginning, there's a little thing called a stereoscope. Вначале был прибор, который назывался стереоскоп. And you looked at cards, right? And through the magic of your binocular vision, you could actually see an image that had reality, had depth to it. Вначале смотрели на карточки двумя глазами, и получалось через бинокулярное зрение, получалась объемная картинка. A gentleman in the 1890s actually filed a patent and did a 3-dimensional film in the early 1900s. Этот джентльмен в 90-е годы прошлого века, позапрошлого уже, 1790-е годы, подал патент на 3D изображение и делал 3D фильм. They had 2 films running through, and you held the stereoscope so that you could see 3D using that little handheld device. Согласно его патенту, использовалось 2 пленки для левого и правого глаза, и они просматривались через стереоскоп, и можно было наблюдать трехмерное изображение. Remember this? Помните это? I loved this thing. As a kid, I just had all the discs, and I'm looking at everything in 3D. Когда я был ребенком, у меня были все диски, я все смотрел. Remember these?
These are anaglyphs. This is one way to do 3D. You color shift red and green. Look how old that technology is, 1852. And it works. The very first film that was 3D that was shown to an audience was in Los Angeles again in 1922. They had red and green anaglyph glasses. They watched a 3D film, and they got to choose the ending of the film because if they looked through the red side, there would be a different ending to the film than the one in the green side. А кроме всего прочего, получалось, что аудитория могла выбрать концовку фильма, потому что если они смотрели через зеленую часть очков, был один конец, а через красную часть очков был другой конец. So that started the craze in the 1950s, right? We had these great films like Lana Devil, House of Wax. It came from outer space. Silent for Murder was one of the leading films made in 3D in 1954 by Alfred Hitchcock. And then we had Jaws and we had the kids' games, but it's still happening. It's been going on for 150 years, and now we're doing it at home. In doing my research, I'm a big film buff, I learned something brand new. That the very first 3D film using stereo kino was the first 3D film ever made where you didn't have to use glasses. Я когда готовился к презентации, я большой фанат фильмов, и вот я обнаружил, что это первый фильм, который можно было смотреть в 3D, не используя очки. This used the technology or the idea that if one eye is going to see an image, the other eye sees a different, slightly different image, and that creates the 3D effect. Использовалась такая закономерность, что когда один глаз смотрит изображение, на изображении другой глаз видит изображение немного иначе. И можно воспользоваться этим законом биологии, чтобы создать 3D-эффект. Currently, we have to have glasses of some type to watch 3D. Сейчас для того, чтобы просматривать изображение в 3D, нужно одевать очки какой-то конструкции. The simplest way is to present two slightly different images and close one eye and close the other eye using shutters. Но самый простой способ получить 3D без очков – это показывать слегка разные картинки и смотреть на них разными глазами, закрывая то один, то другой глаз. The brain puts the two images together and sees what we see normally, which is 3D. Мозг объединяет эти две картинки в одну, и это создает то, что мы видим обычно. А обычно мы видим нашу жизнь 3D. Glasses are very stylish these days. They're looking good. 3D glasses. Очки становятся все более стильными. Вот так мне нравятся очки. So there are different ways of doing this. Let me just run through. There's active, passive, and then the anaglyph, which we just talked about. Есть разные типы очков, которые перечислили. Это активные, пассивные очки, очки аналитные, которые показывают далее. An active will typically be one or two projectors. Left, right, right. Два проектора. Passive will again be one or two projectors, either technology. Пассивный тоже может быть один-два проектора. With passive, you have to be careful because your screen choice has to be a highly reflective screen, such as a silver material. Other manufacturers make these materials so that it can retain on screen the dimensional image. Когда используется пассивный очки, нужно быть очень осторожным, потому что нужен специальный экран с большой отражающей способностью, например, серебристый экран, чтобы он задерживал какую-то часть картинки. All of the Wolf projectors, you can use any screen you like, including, somebody talked about earlier, acoustic transparent screens, no problem. Проектор можно использовать с различными экранами, в том числе и с экранами, упомянутыми в предыдущей презентации моих коллег, которые являются акустически прозрачными экранами, например, компании «Семинар». We're working with a company in France to develop for our projectors a passive system for the audience, a shutter that's in front of the lens, and then you give the client, we can all watch 3D without having to have LCD active shutters. И
мы сейчас работаем с одной компанией во Франции, которая разрабатывает для нас пассивную систему. Она будет состоять из специальных шторок, которые будут устанавливаться перед линзой для того, чтобы аудитория, публика могла смотреть картинку перед ней. But you know, auto stereoscopic can be done in lots of ways. You have small devices, handheld phones now can actually show 3D. 3D-технологии сейчас доступны во многих ипостасях, можно даже на мобильных устройствах сейчас смотреть 3D-кино. This is one of the research projects that many projector manufacturers are trying to come up with ways to see in 3D without having special glasses. И сейчас многие усилия специалистов по 3D-изображению направлены на то, чтобы сделать так, чтобы люди могли его смотреть без специальных очков. One way to do that is called a stereogram, where an image is embedded in the picture. You know, can you see anything in that? Что вы видите на этом изображении? Это на самом деле стереограмма, и здесь уже заложено 3D-изображение. If you slightly defocus your eyes, you will see a butterfly, right? Расфокусировать глаза, то здесь вы увидите бабочку. That's 3D without glasses. Это тоже 3D без очков. So there are many ways to do this. We're working on new ways to try to get the projected home theater without glasses. Ну, есть несколько подходов к 3D, и мы сейчас работаем над тем, чтобы публика могла смотреть 3D без очков. There's a wolf pack in a hologram. A hologram is laser images combined to actually give you 3D images. А это стая волков на голограмме. Голограмма делается при помощи лазерных лучей. And if you'll recall some of my favorite films, Forbidden Planet and Star Wars. И если вы помните, это одни из самых моих любимых фильмов «Закрытая планета. Звездные войны». Remember seeing a real live girl in the middle of a display, a holographic display? Вы помните, как маленькая девушка появилась в центре голографического дисплея? Or help me, Obi-Wan, you're my only hope. The future, we have a long time ahead of us for doing new technologies, new ways of seeing video in the home. It's very exciting. And this was my favorite. It hasn't made it out yet, but I do love the Vita bubble for 3D viewing. Don't you love the Vita bubble? THX certified. Okay. All of the same rules for 2D setup and calibration apply for 3D. I'm going to make a very the screen is really important in 3D viewing. While Screen Research and other companies make good screens, the acoustic screens are typically at 0 gain or negative gain. Screen Research другие компании производят различные экраны. Акустически прозрачные экраны дают практически усиление в единицу. There are other screens out there that have gain characteristics, and then what you do then is micro-perf. You have to perf little holes into the screen. Есть другие экраны, у которых больше коэффициент усиления, но для того, чтобы выходить, приходится делать небольшие отверстия в материале экрана. What we're trying to do in 3D, everything you can do to just increase the amount of white and decrease the level of black will give you the best picture possible, and you'll be known as a very good designer of a home theater. Нужно предпринимать все усилия для того, чтобы добиваться наиболее возможного белого цвета, наиболее яркого белого, наиболее возможного темного цвета. И тогда вы прослывете как самый замечательный инсталлятор видео. We are very sensitive to changes between white and black. Наши глаза очень чувствительны к переменам между белым и черным. Making black blacker will increase resolution, will increase the apparent resolution, and it'll increase the actual picture fidelity. Take a look. Если мы сделаем черный более черным, мы как бы улучшим даже видимое разрешение. Смотрите, такой пример. High dynamic range on the left, low dynamic range on the right. Слева большой динамический диапазон, справа узкий динамический диапазон. That looks like it's out of focus. It doesn't even look sharp. Правая картинка даже выглядит как-то нерезко, как вот Well, it's the same resolution. не фокус, а разрешение у них одинаковое. Here is actual images with different dynamic ranges. Look at some things look like there's no resolution at all. Вот разные изображения с разными динамическими диапазонами. Некоторые вообще похожи без какого-либо разрешения. So if you take home only one thing today,
take-home dynamic range. Если вы что-то вынесете из этой сегодняшней презентации, вынесите, пожалуйста, слова «динамический диапазон». So we hear of projectors 1 billion to 1 contrast ratio. Мы слышим все о проекторах, у которых контрастность 1 миллиард. In the real world, for all of you that have photo research meters, I'm looking at there, or meters, we actually measure dynamic range. We should measure it on the screen. В реальном мире, когда у нас есть фотоизмерители, когда мы измеряем динамический диапазон, мы должны измерять его непосредственно на экране. We're trying to create film studios, right? 70 millimeter film stock is really about 1,000 to 1 dynamic. Not very big. На самом деле сейчас в архивах есть обычно 70-миллиметровые пленки, фильмы на этих пленках, у которых динамический диапазон 1000 к 1, что не так много. It is said that the human eye has a dynamic range of about 1 million to 1. So we're very, very good at seeing transitions. Иногда говорят, что человеческий глаз имеет чувствительность динамического диапазона 1 миллион к 1, но очень чувствительный. But at only one point in time can that be effective. I can take and do, let's do, well, 2,000 to 1 here, okay? 2,000 to 1, ready? Давайте проведем эксперимент. Сейчас мы будем говорить 2000 к 1 динамический диапазон. We take a dive light, one of those nice big bright diving lights. Возьмем, например, фонарик, который для дайвинга, он очень яркий. And we go, И покажем его человеческому глазу. and then we let him walk around the room. Затем пошли его пойти пройтись по комнате. I just gave you 2,000 to 1. No big deal. Дал динамический диапазон 2000 к 1 на самом деле. The human eye can only do 800 to 1 and tolerate 800 to 1 at any given point. Но на самом деле физический человеческий глаз может вынести динамический диапазон только контрастный, 800 к 1, а фонарик бы его ослепил. Our eyes are very sensitive. In the military, they say, let's say you're at night and you're in trouble. What do they tell you? They teach you, go to ground and stay there for an hour so that your photocells in the eye become more sensitive so you can see them. Наш человеческий глаз очень чувствителен, поэтому даже в армии, когда солдат тренируют, и они говорят, если вы оказались где-то в ночное время неожиданно, то первое, что надо сделать, это прыгнуть к земле и провести там, по крайней мере, 1 час, пока ваш глаз не привыкнет к темноте. Most functional contrast ranges of about 300 to 1, 350 to 1 are very bright and very black. That's about a good range for watching something. Большинство контрастов 30 к 1, 350 к 1, это реалистичный контраст, который хорошо для просмотра кино. We can measure better, but if you have any light in the room, by the way, those little blue, I love the little blue lights on equipment, like the Macintosh meters, they're so pretty. Well, that destroys dynamic range. Но если у вас есть какая-то засветка в помещении, например, какие-нибудь голубые светодиоды, как на математическом оборудовании, то они тоже плохо сказываются на динамическом диапазоне. Please get them out of the room or turn them off. Просто убирайте их из комнаты или выключайте. So, most of the testing called where it's exaggerated contrast ranges are done with full on, full off. So the projector's turned on, it goes to white, you take a picture right there, and then you just turn the projector off and take a picture. Well, that's kind of misleading. Большинство завышенных этих циклов контраста получается следующим образом. Сначала включается полностью белый цвет, потом включается полностью черный цвет. Между ними производится замер. Это будет людей заблуждение. When I work with you designing home theaters, these are the things I'm looking for. First, we're going to put up a 16 cm checkerboard pattern. We're going, the whites affect the black, the blacks affect the white. So we're going to measure all the blacks, we shoot them, we average, we shoot all of the whites, we average, and that's true contrast. В своей практике работы мы используем вот такую шахматную диаграмму. Здесь мы будем переход между черным и белым следующим образом. Сначала фотографируем все черные квадратики, высчитываем среднее, потом фотографируем белые квадратики, высчитываем среднее, и это дает нам реалистичный правдивый контраст. TV tubes were not very bright, but boy, did they have deep black level. We like that. Here, some of the best we measure digitally is about 350 to 1. That's some of the very best. Interscene enhancing modifiers. Телевизионные электронно-лучевые трубки были не очень яркие, зато у них был прекрасный черный цвет, и нам нравился их контраст. Сейчас при современной технологии, вот с проектом, самое лучшее, что вы получаете при реалистичных замерах, это 350 каналов. Do everything you can to increase white and deep black. The room, the design, the screens, everything you can do, you'll get a much better result. Пожалуйста, прилагайте все усилия для того, чтобы делать белый более белым, черный более черным. Во всех отношениях. Дизайн комнаты, дизайн экрана, все, что можно.
Here we have color. It's the way that we perceive a spectrum of energy. So the next important, the most important thing, instead of dynamic range, is the saturation of color, the intensity of color. Here we're talking about the pixels, the light engine, the lamp technology, the accuracy of color. All of these things make up a good projector. Color, the color of light is critical. You can see what happens to the image as we're shifted in one direction or another. Every Wolf projector you receive has been hand set for gamut, and it has a custom gamma algorithm that we've developed in our projector. Because we're trying to get the color correct, the color of light correct for you. Okay, and then the last thing in the hierarchy is resolution. And everybody thinks, well, 4K's got to be better. Printing, video, display devices, all these pictures are built from smaller and smaller things. Here's an inlay on a DLP engine. More pixels is better. I will argue that it's better, but not necessarily necessary. Here are 1 bit of images, and you recognize them immediately. So that's very low resolution. So resolution is related to viewing distance. If you want to sit very close, you'll need higher resolution. If you sit in further back, you need less resolution. So how many pixels do you need for high definition? The rule of thumb is 20/20 vision. Think about this in your theater design. Every time you double the distance, you only need 1/2 resolution. You ever go to a soccer match and look at the big Mitsubishi Diamond Vision? High definition. Looks good, right? You ever go look at the pixel size, the lamp size? It's as big as my fist. Red, green, blue, fist. So the good news, I mean, if you are into this and you want to sit closer and not see the pixel structure, you need to double the pixel density each time you go half, and you cut your distances. Also, it's also personal preference. You said, Jovan, you don't like to see 3D. I can agree with that. But most people, I ask my clients, one of the first questions you should ask is, here's the room. Show me where, when you go to a cinema, where do you like to sit? Все зависит от личных предпочтений. Во-первых, он нам сказал, что он любит 3D. Также люди по-разному садятся по отношению к экрану. Поэтому, когда вы приходите к клиенту, обязательно спросите его, где он предпочитает сидеть перед экраном. By doing that little question, they may tell you up close, or in the back row, or in the middle. Они могут вам ответить близко к экрану, или в заднем ряду, или где-нибудь в середине зала. And this will tell you how big of a picture really should you give them. THX says approximately 40 degrees field of view is a preferred viewing angle. But it varies with, some people want to see that 150 degrees. They want to sit really close. So make your theater suit your client. Стандартные спецификации THX говорят, что предпочтительное поле зрения 40 градусов, но некоторые люди хотят видеть все 150 градусов. Почему
like 40 degrees, how can you, I walk into rooms all the time and I go, how big a screen should we have? Каждый раз, когда я захожу в помещение, задаюсь вопросом, насколько большой экран нужен для этого помещения? You use what's called the astronomer's little trick, the astronomer's rule. Вы используете так называемое правило астронома. A pinky suspended is 1 degree. 1 degree off. Мизинец, показанный вот так, дают где-то арку в 1 градус. Opposed to a hand's 10. Наш большой палец это 2 градуса, а полная ладонь это 10 градусов. So I can stand in a room and go, I need 40 degrees, right? 4 hand widths. 1, 2, 3, 4. That's an appropriate size for 40 degrees. You can do this very quickly without any special tools. Таким образом, ладонями я могу померить необходимое поле зрения. 3 ладони дают мне необходимую. So now you're a professional. You can walk into a theater and say, 40 degrees. That's the viewing angle. That's the size screen I need from that seat. Как настоящий профессионал. Используйте свои ладони, заходите в комнату и говорите, вот какое поле зрения нужно для этого помещения. Whatever you like. So, we're talking about 4K coming down the pipeline, and 4K will be important. Мы говорим о том, что 4K уже надвигается на нас, что они важны. The benefits of real 4K could be good in the next 5 years, but initially, it's not going to be better color, it's not going to be better fidelity, it's just going to be more pixels. 4K есть свои плюсы, но, скорее всего, почувствовать это себе мы сможем лет через 5. На протяжении этих 5 лет мы понимаем, что 4K не даст нам лучший цвет, не даст нам более верное изображение. Our industry has no standards yet for 4K in the home. None. We don't know how you're going to get it. В нашей отрасли даже пока нет стандартов для 4K для дома. The current cinema JPEG 2000 compression algorithm, if you were to watch a 2-hour, 3-hour movie, and it was at 4K in your home, you will need 212 regular Blu-ray discs. Используем сейчас алгоритм сжатия JPEG 2000, который используется в кино. Если вы будете сжимать фильм длиной 3 часа с разрешением 4K, то вам для этого потребуется 212 чашечных Blu-ray дисков. The Blu-ray Association is not even meeting yet about 4K. Once the new compression algorithms, there are some in the works, they may actually get together and decide on a standard, but it has not been even talked about. So don't get too excited about 4K. Ассоциация Blu-ray сейчас даже не проводит никаких заседаний для того, чтобы обсуждать 4K. Алгоритмы сжатия для 4K разрабатываются, но они пока еще Blu-ray ассоциация об этом не возникает. You are seeing more and more products, though, ours included, that do what we're going to call it quad HD, 4 times HD, 3840, 2160. Но в продуктах все равно 4K будет появляться, у нас тоже 4K появляется, наше наименование звучит как код HD, 3740 на 2160. So are more pixels better? Yes. But remember which one is the most important? Dynamic range, remember? That's the most important. Конечно, чем больше пикселей, тем лучше, но не будем забывать, что намного важнее динамический диапазон. Let's move fast. When we install a projector, any installation, there's a sequence you use of correct installations. Есть особая последовательность действий для правильной установки проекта. We get the projector level, please. Keep it level. Сначала устанавливаем проектор ровно, пожалуйста, ровно. See this? Going up at an angle? Big problem. Вот угол стоит, большие проблемы. Keystoning would be required. Придется регулировать искажения. Very bad. Очень плохо. Don't play. So get things level. Get your screen level. Get your projector level. That's most important. And then optics, we use different throw distances. We check zoom and focus. We do our periscope lens sizes. All of these are part of an installation. Сначала надо увидеть, что все стоит ровно, как проектор, так и экран, как другое оборудование. Затем обращаем внимание уже на наши другие параметры, на зум, на фокус. You see why we don't like keystoning? Почему нам нравится искажение подобного рода? Do you see that artificial pattern right there called a moire? Видите, что право высокое That will show up in video, believe me.
проверить меня в видео, это тоже проверить. So please don't do that, okay? So we go through then our calibration. I'm just going to go quickly through the patterns that you work with. Сейчас мы проходим через схему, которая используется для корректировки. Some calibrators prefer the horizontal 10-step. I prefer the vertical cascading 10-step. Некоторым корректировщикам нравится горизонтальная схема, мне больше нравится вертикальная схема. How do you contrast is named incorrectly. It should be named, and we name it correctly in many of our products, white level. It's called white level. But contrast. Контрастность, на самом деле, название, которое вводит в заблуждение, ее нужно переименовать. Наши продукты мы называем правильно, это уровень белый. These are 8-bit devices, and 256 possible steps is only available. So what do? We try to get as much white as we can. You crush white, take it all the way up to where you lose. You see where we lose those steps at the top? Вот как устроена эта диаграмма. Там 8 кусочков, 256 шагов. И мы добиваемся максимально яркого белого и делаем изображение белым. До тех пор, пока наконец не исчезает видимость деталей. So we've crushed and we've lost detail. We lose detail in white. Здесь видимо переборщили с белым и потеряли детали с белым. Take it all the way up to where it crushes, and then slowly bring it back down to where you have a nice even picture. При калибровке доходите до этого избытка, до тех пор, пока детальность исчезнет, а затем медленно возвращаетесь назад, пока детали не начнут проявляться. If you take it down too low, you actually start seeing banding occur. You see it in that picture there. You see the actual steps. It should be smooth. Если вы пойдете вниз слишком далеко, то вы увидите вот такой эффект, как показано на этом экране, который он показывает. Видите, он не слишком четкий, слишком как-то размытый. Надо, чтобы все было прямо. So you want first crush it, bring it back, stop. Okay, that's your first step. Сначала добейте потери детали, потом возвращайтесь, пока детали появятся вновь, и остановитесь в правильном месте. We've been talking all day about dynamic range, but now let's do black. Мы весь день говорим о динамическом диапазоне, как цвет говорим о черном. We use what's known as a pluge pattern. Мы используем то, что называется плюш паттерн. There is a below black signal, a above black signal, and a reference signal. Есть сигнал ниже черного, есть сигнал выше черного, есть референсный сигнал. Just to go fast, you want to just be able to see the above black level. Here's how we do it. Я хотел, чтобы вы могли видеть сотовый сигнал, который нам черный, вот как мы это называем. We use the brightness control, take it down until we lose all of the bars. See them. Вы используете регулировку яркости, вы ее скручиваете до тех пор, пока вы не теряете все столбики. Then lower the brightness setting until you see just above black, one bar. Выкручиваем ее сначала на полную мощность, а затем начинаем ее скручивать вниз, пока не увидим. This is personal preference, by the way. I tend to like deep black, and I'll put up with maybe a little loss of detail in say some of the black velvets or hair. That's personal. Откровенно говоря, здесь есть личные предпочтения. Например, мне очень нравится черный цвет, и я готов смириться с некоторыми большими деталями, например, на черном бархате или на черных волосах. But the correct setting would be where you see the one main bar slightly a little bit less than the second bar. Вот правильно настройку, когда вы не видите при случае яркости первую черную. Remember to go back and forth because brightness and black level and white level interact with each other. So go back and check your white level setting. Work on both. Помните, что придется постоянно возвращаться и к белому, потому что белое и черное взаимосвязаны. На основе черной и белого вы проверите все это там. Color, of course. You want the I'm sorry. Вопрос по поводу современные проекторы имеют в своем арсенале варианты электронного служения, как усиление черного, усиление белого, включение этого математика. При правильной настройке первоначально все вот эти вот аппараты должны быть ближе и баланс белого и черного такое, потом можно сразу это использовать. It depends. It depends on what devices you're using. It depends. It depends on the cabling choice you use. It depends actually on the technology. Зависит от того, какая технология.
will actually look at both settings and see where I get my best dynamics. Например, на проигрывателе Blu-ray дисков есть технология HDMI, и я бы не рекомендовал ее сразу отключать, надо попробовать и то, и смотреть, где будет картинка лучше. Typically, I turn everything off. I mean, that's what I start with nothing. Turn it off. But it doesn't hurt to look at it and see if what you're seeing is actually a better picture or not. Color, of course, we need correct saturation. Again, we talked about light being important. Our industry talks a lot about the color space. We set that for you on every Wolf projector. Many of you sell calibration services. Feel free to go in and set your own gamut points, because we're trying always to get the color of white correct. Мы также обращаем много внимания на цифровое пространство. Я знаю, что многие из вас продали услуги по калибровке. Мы специально придумали ваши приборы, поэтому разобьем. The color of white that we're looking for is around here, 6,500 Kelvin, daytime something. Я, например, который нам нужен, находится вот здесь, 6000 Кельвин. Это цвет света. Most flat panels that you sell or you have installed are very blue shifted. They're up in the 10,000 Kelvin range. Большинство панелей, которые вы продаете, которые еще не продали, имеют тенденцию заваливаться в голубое, то есть 10 000 Кельвин. So your best picture will be 6,500 Kelvin. Лучшая картинка это 6500 Кельвин. There's really one test pattern